Vidaamuyarchi has a very strong plot, strong content, a very wonderful message to be told to the audience. I know ஒரு கேரக்டர் எனக்குன்னு அவங்க டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா அது நல்லா தான் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு. ப்ராக்டிக்கலி நாட் பாசிபிள் ஃபார் சம்மன். But sir's grit is like that. He'll do anything that he thinks. Even now when I do nunchak, even without practice, tuck, I need to be able to do a single nunchak, double nunchak, swords. There are a lot of other weapons also. Even Ajith sir felt very difficult with Azerbaijan's shooting condition. Hi Arav. Hello. Welcome to the show. Thank you. So, since the topic is Vidaamuyarchi, I thought I would start by asking you, how much of a Muyarchi was it for you to get into acting? அது விடாமுயற்சி பேர் மாதிரியே ஆக்டிங் வர்றது உங்களுக்கு தெரியும். அதுவும் ஒரு பெரிய விடாமுயற்சியான ஒரு இது. அண்ட் நமக்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரி பற்றி தெரியாது, எப்படி வந்து ஒரு ஆக்டர் ஆகணும்னு தெரியாது, ஸோ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பேசிக்கலி தெரியாதுன்றப்போ அது ஒரு பெரிய விடாமுயற்சியான ஒரு விஷயம்தான். ஸோ நான் வந்து சரி ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் வந்து ஆக்டர் ஆகுது, ஸோ சரி ஓகே பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸின்னு சொல்லிட்டு டைரக்டர் ஆகலாம் அப்படின்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ நான் ஸ்கூலில் நிறைய வந்து ட்ராமாஸ் எல்லாமே நான் ஆக்ட் பண்ணுவேன், நிறைய ட்ராமாஸ் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் அது டைரக்டும் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நானாவே ட்ராமாஸ் எழுதி பிளேஸ் வந்து டைரக்ட் பண்ணுறதும் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு, ஒரு சீன் கம்போஸ் பண்ணுறது, ஒருத்தரை நடிக்க வைக்கிறது, நான் நடிக்கிறதுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் இருக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக பட்டதுனால ஐ தாட் ஐ வில் கெட் இன் டு டைரக்ஷன். அப்புறம் டைரக்டர்ஸ்ட்டை போய் அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கிறது. அப்போது எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டாங்க, நான் சீயிங் மீ மேபி அவங்க ஆக்டிங் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லை சார், எனக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணணும். அப்புறம் எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க, இல்லை யூ ஷுட் ட்ரை பீயிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த இது. நான் சொன்னேன் சார், இல்லை எனக்கு ஐ டோன்ட் ஹேவ் சம் ஒன் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரி டு டெல் மீ ஹவு டு கோ in front of camera. ஸோ அதனால ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். பட் 2-3 சின்ன சின்ன சான்சஸ் வர ஆரம்பிச்சுது, படம் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அண்ட் லேட்டர் ஒரு சின்ன ஒரு ஐ டிட் அ டிவி ஷோ அண்ட் அது ஒரு பிரேக் கிடைச்ச உடனே ஐ காட் இன்டு மூவிஸ். Which TV show is it? It was Big Boss. Okay, that show. So அதுக்கப்புறம் it became little more easier. So I started getting offers as hero. அதுக்கப்புறம் by God's grace. ஸோ அப்படி கிடைச்சது தான் இது. அண்ட் தென் ஐ ஸ்டார்டட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் போத் ஹீரோவா பண்றது, வில்லன் பண்றது, ரெண்டுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். You already worked with Magizh in Kannada Thalavan. It's a really interesting film. I really liked it. Yeah. And then what I remember is your voice in that film. Okay. Did you do any different there? இல்ல அது என்னோட ஓன் வாய்ஸ். ஆமா நேச்சுரல் வாய்ஸ், ஓன் வாய்ஸ். மேன் அந்த கேரக்டருக்கு அது டிமாண்ட் பண்ணிச்சு. அது அந்த கேரக்டருமே வந்து ரொம்ப ஒரு யங் கேரக்டர் கிடையாது. ஸோ அது டிசைன் பண்ணதாவே நேச்சுரலாகவே ஒரு 38-40 இருக்கிற ஒரு யங் காய் who was with the army, and ஆர்மியிலேருந்து அவரை வெளியே அனுப்பிட்டாங்கன்ற ஒரு கேரக்டர். ஸோ இப்போ ஆர்மியில் ஒரு 5-6 இயர்ஸ் இருந்து அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்திருக்காருன்றப்போ அது இன்னொரு மெச்சோர்டான ஒரு வாய்ஸ் டோன் தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ என் வாய்ஸ் தான், பட் கொஞ்சம் டப்பிங் பண்ணும்போது அதை இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி பேசணும். ஆமாம். ஸோ அதனால கொஞ்சம் கூட அது இதாக தெரியும். Since you already worked with him, when it came to Vidaamuyarchi, how did that equation evolve? Did it evolve at all? டெஃபினட்டாக. ஸோ மகிழ் சார் வந்து அவர் ஒரு பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட். ஸோ அவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்கிரிப்டில் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ டிஃபைன்டாக எழுதுவார். ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டருமே அவரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி க்ளீனாக டிஃபைன்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் அந்த கேரக்டராக பார்க்கும்போது ஸோ ஆடியன்ஸ் வில் ஃபீல் தட் கேரக்டர்ஸ் ப்ரெசன்ஸ்ன்றதில் அவர் ரொம்ப தெளிவாக யோசிப்பார். ஸோ அவரோட முந்தைய படங்கள்லையுமே எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். ஒவ்வொரு கேரக்டர் எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ கழகத்தலைவனில் நான் ஒர்க் பண்ணும்போதுமே அதில் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ விடாமுயற்சின்னு படம் வந்தப்போவுமே ஐ நோ ஒரு கேரக்டர் எனக்குன்னு அவங்க டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா அது நல்லா தான் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ பிளைண்டாக போயிட்டு ஐ செட் ஓகே. ஸோ நான் இது எப்படி இருக்கும் சார், எதுவுமே கேட்கல,
ஸோ மகிழ் சார் ஃபிலிம், இட்ஸ் அஜித் சார் ஃபிலிம். ஸோ அது என்ன கேரக்டர் எதுவுமே You didn't even கேட்கல. read the script. I didn't read anything. Okay. ஸோ I know அவர் நல்ல ஒரு கேரக்டர் தான் எனக்கு கொடுப்பாருன்னு தெரியும். ஸோ அதனால பிளைண்ட்லி அக்செப்டட். அப்புறம் அது பார்க்கும்போதும் பயங்கர ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர், பயங்கர ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு கேரக்டர். ஒரு நல்ல எனர்ஜி இருந்துகிட்டே இருக்கும். படம் ஃபுல்லாகவே ஹில் கேரி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அன் எனர்ஜி விச் ஆடியன்ஸ் வில் லைக். ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ அதுக்காக ஒர்க் பண்ணோம், ஹவு டு கிரியேட் தட் எனர்ஜி வித் திஸ் கேரக்டர். அதை ஒர்க் பண்ணி அது ஒவ்வொரு சீனில் அவன் வரும்போது அவனோட ப்ரெசன்ஸ் ஃபீல் ஆகிற மாதிரி ஒரு அது விஷயம் அந்த கேரக்டருக்கு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு, விச் நான் இதுக்கு முன்னாடி எந்த படத்துலையும் பண்ணதில்லை. எனக்கு சேலஞ்சிங்காகவும் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ தாட் வை நாட். சேலஞ்சிங் இன் வாட் வே? சி, ஒவ்வொரு கேரக்டர் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டாக, நார்மல் கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கும் சம்திங் கோயிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோனில் ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம்ல, அது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காகவே இருக்கும். ஸோ டு கெட் இன் டு தட் கேரக்டர், ஸோ யூ ஆர் திஸ் பர்சன், டு பி தட் கேரக்டர், டு ஸ்விட்சிங் ஆன் டு தட் கேரக்டர் இஸ் something very different. Is it that which part of it was challenging? The action? The whole being that character itself was challenging. Okay. அப்புறம் அதுல வந்து இவன் எப்படி ஒரு ஆக்ஷன் எப்படி பண்ணுவான், அந்த கேரக்டர் எப்படி அந்த ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுவான், அந்த கேரக்டர் கோவப்பட்டா எப்படி கோவப்படுவான், அவன் சிரிச்சா எப்படி சிரிப்பான், இது எல்லாமே கிளீனா டிஃபைன்டா தான் மகிழ் சார் ஒர்க் பண்ணுவார். ஸோ அவன் சும்மா ஒரு இடத்துல இருந்தா எப்படி நிற்பான், அது கூட டிஃபைன். ஏன்னா அந்த கேரக்டருக்கு அவ்வளோ ஒரு ரைட்டிங் இருக்கும். ஸோ ஒரு நார்மலாகவே அவனால் இருக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர். ஸோ அதை எப்படி அந்த எனர்ஜியை எப்படி நம்ம ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வரதுன்னு தான் அதில் சேலஞ்ச். ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்துச்சு ஒர்க் பண்ணுறது. ஓகே. ஸோ ஒர்க்கிங் வித் அஜித் சார், யூ ஹேட் திஸ் ஆக்சிடென்ட், ரைட்? வாஸ் இட் ஏர்லி இன் த ஷூட்? இட் வாஸ் அன் ஆக்சிடென்ட். அது ஒரு ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு. நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும் ஜென்ரலாகவே. He's known for doing his stunts himself. Yes, right? ஆமா. ஸோ அஜித் சார் அவருடைய ஸ்டன்ட்ஸ் ஓனாவே பண்ணுவார். Did you notice how was his reaction to that and your own reaction to that accident? இல்ல, was it something new for you? No, is it? No, I have done my own stunts. இது வரைக்கும் நான் being in an accident on set. Accident on set, off set, first time. Okay. ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட்டா this is the first accident for me. அது வந்து ஆன் செட்ல நடந்திருக்கு, அவ்வளவுதான். with camera, then we captured all our moments. What I remember particularly was, I don't know, maybe it's not the visuals are not clear, but I thought there was a lot of composure there with both of us. Yeah. So எனக்கு என்னன்னா பேசிக்கலி I had trust in அஜித் சார். ஓகே. ஸோ என்ன ஆனாலும் அஜித் சார் இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு, ஸோ ஐ வாஸ் வெரி காம், கம்போஸ்ட். ஸோ வாட் எவர் ஹேப்பன் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே, அஜித் சார் இஸ் த, ஹி நோஸ் ஹவு டு ஹேண்டில். ஐ நோ கார் இப்போ டாப்பில் ஆக போகுதுன்னு தெரியும், பட் ஓகே சார் இஸ் தேர் அப்படின்றது தெரியும். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது, சி கார் டாப்பில் ஆகுது, இந்த இடத்துல வந்து யூ வில் ஹாவ் டு திங்க் ஆஃப் வாட் டு டூ நெக்ஸ்ட். அண்ட் தென் கார் வெளியே டாப்பில் ஃபுல்லாக டாப்பில் ஆயிடுச்சு, சார் காட் அவுட். I asked sir also, sir, you're okay? Yeah, so டக்குன்னு அவர் வந்து I didn't know why he's hurrying to get out. But sir எதுக்கு ஹரி பண்ணாருன்னா, என்ன வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக he hurried, he got out, then they pulled me out. So by the time I realized all this has happened, எனக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன தாட் வந்துருச்சுன்னா, what will be sir's thought process in mind? ஏன்னா sir is always concerned about the next person or your co-artist. He's always concerned about them. ஸோ இப்போ இப்படி ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனோன்னே ஐ நோ ஹில் ஃபீல் பேட் ஃபார் மீ, பேட் ஃபார் பீயிங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஆக்சிடென்ட். ஸோ நான் வெளியே வரும்போதே ரொம்ப ஒரு கேஷுவலாக எதுவுமே நடக்காத மாதிரி, ஏதோ கீழே விழுந்துட்டு எந்திச்சு வந்த மாதிரி, சார் நோ இல்லை சார், ஆல் ஃபைன் சார் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே ஷாக்கில் இருக்காங்க. ஆனால் நான் வந்து ரொம்ப அதை கேஷுவலாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டு வெளியே வந்தேன், டு மேக் எவ்ரிபடி ஃபைன். ஏன்னா எல்லாருமே பயங்கரமாக பயந்துட்டாங்க. ஸோ அண்ட் அஜித் சார் பேனிக் ஆகிறது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. நான் சொன்னேன், சார் ஒன்றுமே கிடையாது சார், ஐம் ஆல் ஃபைன், நத்திங். அப்புறம் தென் அஜித் சார் லைக் இல்லை யூ ஹேவ் டு செக் யுவர் செல்ஃப், எல்லாமே சென்சஸ்லாம் ஓகேயா இருக்கா, டிட் யூ கெட் எனி இம்பேக்ட் ஆன் யுவர் நெக்? நான் சொன்னேன், நத்திங் சார், ஐம் ஆல் ஃபைன், ஐம் ரெடி டு ஷூட் சார், போகலாம் சார், ஷூட் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே, இது லைக் அரவ், ஐ ஒர்க் வித் சோ மெனி பீப்புள். இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன், ஒரு ஆக்சிடென்ட்டோ ஏதோ நடந்தால் யாரும் இவ்வளோ கேஷுவலாக அதை ஹேண்டில் பண்ணி நான் பார்த்ததே கிடையாது. நீ ஏதோ வந்துட்டு
ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் சொன்னேன், சார் திஸ் இஸ் சினிமா, இதெல்லாம் நடக்கும்னு தெரிஞ்சுட்டு எதிர்பார்த்துட்டு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். அண்ட் இட் இஸ் அன் ஆக்சிடென்ட். நம்ம வாண்டடாவோ ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணணும்னு கூட நாங்கள் அதை பண்ணலை. ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் அவ்வளோ சேஃப்டியாக பண்ணிட்டு இருந்ததுல ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுது. அண்ட் இது யாரோட மிஸ்டேக்குமே கிடையாது. ஸோ இதில் நான் என்ன இது பண்ணுறது, when you are there, வேற என்ன இருக்குது, we'll go for the shoot sir அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். So we were so composed. Yeah. You know, it's interesting that you mentioned you tried to be composed in that moment, just to make everyone calm, right? Yeah. So when the first look of yours came, I remember you put out a social media post saying this is a dream come true. Yeah. Working with Ajith sir. Yeah. It was Ajith sir is in the background, just like now he's there in the background, right? Yeah. But you must have known that he's someone who normalizes all this stardom and everything, right? Yeah. So when you meet someone like that, you also want to, like for instance, when you know that an actor doesn't like selfies and stuff, you'd rather not do that, right? When you're around them, just to keep them happy. Yes. So when you were working with him, did you do anything just to ensure that he is happy and you're also equally happy? So even before I came into cinema, I'm not a person who takes photos with anyone. Not just with regard to selfies. Anybody. Even I'm அதான் ட்ரீம் கம் ட்ரூன்னு போட்டிருப்பேன். I'm a big fan of Ajith sir. So I wanted to be with him. Not through a photo, not through a selfie, but அந்த மொமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அது எனக்குள்ளாலே இருக்கிற ஒரு மொமெண்ட்ஸாக இருந்தால் கூட போதும். பட் ஆல் தோஸ் மெமரிஸ், ஆல் தோஸ் மொமெண்ட்ஸ் ஐ ஸ்பெண்ட் வித் ஹிம், ஐ வாண்டட் டு செரிஷ். ஸோ நெவர் ஐ ஹவ் ஆஸ்க்ட் சார் வில் டேக் அ செல்ஃபி ஒரு ஃபோட்டோ. இது வரைக்கும் நான் கேட்டதே கிடையாது. லேட்டர் வென் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் சார் ஃபீல்ஸ் கம்ஃபர்டபுள் வித் மீ, ஐ நியூ. இப்போ நான் ஒரு ஃபோட்டோ சார்கிட்ட கேட்கும்போது சாருக்கு இது வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண மாட்டாருன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு, அண்ட் வென் த பாண்ட் க்ரூ பிட்வீன் அஸ், ஐ ஸ்டார்டட் டேக்கிங் ஃபோட்டோஸ். அது எல்லாமே மெமரிஸ்க்காக. ஸோ ஈவன் சார் வுட் டேக், சாரே சில மெமரிஸ் எடுக்கிறதுக்காக ஹி வுட் டேக் ஃபோட்டோஸ் ஆஃப் பீப்புள். எல்லாரையும் வச்சு ஃபோட்டோ எடுப்பார், செல்ஃபீஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் we've taken photos. தவிர நெவர் ஒரு ஃபேன் பாய் மூமெண்ட்டாக நான் என்றைக்குமே அதை எடுத்து அதை ஃபோட்டோ. அண்ட் இது வரைக்கும் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஒரு ஃபேன் பாயாக நான் போடணும்னு பார்த்ததில்ல. வி வாண்டட் சம்டைம்ஸ் அந்த ஃபேன்ஸ் வேர் ஆஸ்கிங் ஒரு அப்டேட் இருக்குதா, என்ன போயிட்டு இருக்குன்னு. அண்ட் தேர் லாட் ஆஃப் ரூமர்ஸ் கோயிங் அவுட். Okay. So I wanted to prove that we are all happily shooting போயிட்டு இருக்குது, happily ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது காட்டுறதுக்காக சில ஃபோட்டோஸ் நான் போட்டேன். பட் நெவர் இட் வாஸ் லைக் ஒரு ஃபேன் பாய் மூமெண்ட் ஃபோட்டோஸ் எடுத்தது இல்லை. பட் ஆல் வேர் வண்டர்ஃபுல் மெமரிஸ். எவ்ரி ஃபோட்டோ தட் யூ டேக்கன் வித் அஜித் சார் எல்லாம் ஒரு மெமரிஸை எங்களுக்குள்ளால நாங்கள் அதை கிளிக் பண்ணணுன்றதுக்காக எடுத்த ஃபோட்டோஸாக இருக்கும். You know, when you mentioned memories, you had this bike trip to Coorg, was it? Yes. What was that like? So your friends also came along, right? Yeah. So not my friends. It is Ajith sir's riding friends. Okay. Basically, they're all into riding for years. All very, very senior people. Most of them. Was it from Chennai to Coorg? Was it? Yeah, Chennai to Coorg. Okay. Chennai to Coorg and Coorg and back to Chennai. So all very senior people in their respective fields by age, by riding. They're all well experienced. Is it something you really like, or? I love riding. Okay. Yeah. So in fact, I had my own riding team and all years back. But then when I moved to Chennai, கொஞ்சம் அதெல்லாம் பண்ண முடியாம ஆயிடுச்சு. Because of work and all that, I couldn't do all that. சார்ட்ட சொல்லியிருக்கேன் நான், சார் இதெல்லாமே நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன், but I'm not able to do. But one day, if time permits, I want to be part of your riding. Kandipa we have to do. You suggested it to him. Sir also told me. Okay. So definitely, sir, even I want to do it with you. Then we knew we have a lot of common interest, sir, and like then sir said, no, I want you to come with us on a ride. You have to experience that. Oh. ஏன்னா நான் பண்ணிட்டு இருந்தது, இட்ஸ் நாட் லைக் திஸ்
இந்த அளவுக்கு பெரிய ரைட்ஸ் நான் பண்ணல. ஐ யூஸ் டு கோ ஆன் மை ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்ஸ். ஸோ ஐ ஹேட் அ டீம். ஸோ அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ திஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் அ எக்ஸ்க்ளூசிவ் டூரிங் பைக்ஸில் போகிறது, ஆல் திஸ் 1200cc பைக்ஸ். ஸோ திஸ் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி நியூ ஃபார் மீ. அண்ட் இவ்வளோ லாங் டிஸ்டன்சஸ் நான் பண்ணதில்லை. ஸோ ஐ டன் அப் டு ஊட்டி, கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அப்போ. So this was completely new. So we were all connected, the mesh la intercom la connected. Okay. And the places we stop, things we talk, all completely out of cinema. Cinema ve pesa maatom. Mostly about it's life. It's a bit like Easy Rider. Yeah, exactly. So pora valila stop பண்றது, it teaches you a lot of things. It makes you come. Did people recognize Ajith and at few places? Okay. But no, but you see, people understand. அதை யாருமே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றதோ அந்த மாதிரி. They gave the space. Yeah. And sir is also like ஃபோட்டோஸ் கேட்டால் ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துட்டு இது போயிடுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் அவர் கொடுக்க மாட்டார் அப்படின்னு கிடையாது. பட் ரைடிங் ஆஸ் சச் இட் லைக் மேக்ஸ் யூ வெரி கிரவுண்டட். Sometimes things goes into your mind also. When you go on a ride, you again get back to normal ground zero. Like Shah Rukh Khan sir says, you go to an airport, you'll understand who you are. So you come back to normal zero. So riding makes you feel that it always proves the point that you're nothing. You're just a normal person. Acting is your work. You do that, come back, people recognizing you, all that is part of your work. You're just a normal person. So the places we go, the tea shops we go, the motels we eat, the places we stay, very normal places. Okay. And even Ajith sir being such a big star, there's no security cars following for him, or there's no additional staff for him to nothing. Sir has a bag at the back. He carries his own stuff. He carries his own stuff even after we park the bike in the hotel. So that is what riding teaches it. So we're still doing it. So yeah. Did you go to Dubai after that to his car race? Yes. Okay. What was that like? Did you see that accident he had in the training drill? No. And I was not there when that accident day. I was not there. So I reached Dubai the next day. Okay. So since எனக்கு சார் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியும், எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சனால, அந்த ஆக்சிடென்ட் அஃப்கோர்ஸ் ட்ராக்ல நடக்குது, ரேஸ் ஒரு 2 நாள்ல இருக்க போகுதுன்றப்போ இது எந்த லெவல்ல சாரை வந்து சைக்கலாஜிக்கலா அஃபெக்ட் பண்ணுன்றது தான் இருந்துச்சு தவிர, பிசிக்கலி அவர் அதனால 1% அதனால டயர்ட் ஆகுறதோ இல்லை ரேஸ் பண்ண வேணான்னு அப்படி நினைக்கவே மாட்டார்ன்றது எனக்கு தெரியும். ஏன்னா அவரு என்ன நடந்தாலுமே ஹில் பி லைக், வாட் இஸ் த டெஸ்டினேஷன், ஐ ஹாவ் டு டூ தட்ன்றதுல தெளிவா இருப்பாரு. ஸோ ஐ நோ தட். ஸோ அது பெருசா நான் அதை எடுத்துக்கல. அண்ட் அந்த வீடியோ பார்க்கும்போதே வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ் இஸ் வாக்கிங் அவுட் வெரி காம்லி. அது எதுவுமே நடக்காத மாதிரி நடந்து வந்துட்டாரு. ஸோ தட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் தட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வென் ஐ வென்ட் தேர் ஆல்சோ சர் வாஸ் வெரி கீன்லி வாட்சிங் வீடியோஸ். ரேஸ் அவர் பண்ண ட்ராக்கோட வீடியோஸ் எல்லாம் தான் பார்த்துட்டு இருந்தாரு. என்னென்ன கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், அதுதான் he was fully focused on that. So we didn't have time to talk about anything else. He was like consciously asking, how am I performing, எப்படி பண்றேன், how is my timing. Oh, he asked you. Yeah. So அதுதான் சாரோட இதா இருந்துச்சு. So we been into this with sir for a long time. இந்த ரேஸ் பத்தி பேசுறது எல்லாமே தெரியும். Sir, you're doing really wonderful. ஏன்னா ஒரு ப்ராக்டிஸ் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. கேம் ஹியர் டைரக்ட்லி. சர் டிட் தட். அந்த ட்ராக் வாக் பண்ணாங்க. ட்ராக், யூ ஜென்ரலி டூ த ட்ராக் வாக் பிஃபோர் த ரேஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ராக். And then he sat with all this. He didn't practice at all. He just did a few practice sessions. That's it. Few practice sessions. இது இப்போ இல்லை, even during his formula race times also அப்படிதான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் இஸ் வெரி லைக் வெரி சர்ப்ரைசிங். ஏன்னா ஆல் அங்கே இருக்கிற டிரைவர்ஸ் எல்லாமே 20 years, 19 years, 20 years, 21 years அந்த ஏஜ் கேட்டகரியில் இருக்காங்க. சார் வந்து ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் with very limited practice, 1 or 2 days he is practiced. அதை வச்சுட்டு his timing with the other competitors is just few seconds, 3 seconds, 4 seconds, அவ்வளோதான் difference, which is very very difficult. அந்த கார்ஸ் வந்து all the Porsche GT3, GT4 கார்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு they're all
like very powerful cars. Like the professional track cars, very difficult adu, which is practically not possible for someone. But sir's grit is like that. He'll do anything that he thinks. So yeah. You know, you said you had this accident and all. Did your fitness, you are a fitness freak? Is it fair to call that fitness freak? Yeah, you can call it fitness fanatic. Yeah. Did that help you cope with that? I think to an extent. Maybe because of all that and the strength training அதெல்லாம் பண்ணதுனால maybe அந்த impact was less-ஆ இருந்திருக்கலாம். But I think it actually played a role. Yeah, played a role. Yeah. And see, train, just because you're into fitness, it is not just physical fitness, it is also your mental fitness. So that plays a major role in your life and how you see things, and being calm at such situations. So I think that way it helped me. Okay. You had martial arts training, is it? Yes. So once I'm surprised you've known all this. No, that's all. It's there. It's there in public space. Okay. But I once somebody who looks like Bruce Lee once told me Bruce Lee is his idol. Okay. He's called the Bruce Lee of Afghanistan. His name is Abbas Ali Sada. He once told me during an interview, if you know martial arts, you can do any action. Yeah. So how much action did you have to do in Vidaamuyarchi, and how much of your martial arts background? So martial arts, I'm a black belt. Okay. Dan 1 black belt. So, and I was representing Tamil Nadu in martial arts. I mean the real fights. So doing all that, representing, I won a couple of medals also. Okay. So doing all that, so martial arts, it's a real fight. So your style and everything is real. You'll have to do. When it comes to cinema, it is not real, but your timings has to be real. What helped me is அதுல இருக்கிற ஒரு ஸ்டைல் வந்து சினிமால மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் சினிமால ஃபைட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டைல் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. அண்ட் தட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, பிகாஸ் வி ஹவ் டன் ஆல் திஸ் வென் வி ஆர் யங், அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, அண்ட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அடாப்ட். ஒரு சீக்கிரமா மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ்னால எனக்கு இங்க ஸ்டண்ட் பண்ண முடிஞ்சு, அந்த டைமிங் பண்ண முடிஞ்சு. அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி அன் ஆக்ஷன் ஹீரோ. ஸோ எனக்கு அந்த இதில் வந்துட்டு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் இட் சப்போர்ட்டட் மீ ஸோ வெல். பட் இதில் ரியலாக அடிக்க முடியாது, இல்லை கரெக்டாக டைமிங்கில் யூ ஹேவ் டு. You know the nunchaku and all? Yeah, I know. Okay. That's such a hard thing to learn, right? No, it's practice. You keep practicing it still? Yeah. How do you manage when you have films and... Since I started very early, so martial arts, I think I started when I was 4th standard, 5th standard. Sorry, okay. Yeah. Okay. So I think up in 8 years, 7-8 years irukku nenikala. 4th standard is 8 years, I guess. 8-9 years something. Right. So I started at that age. Close to 10-12 years I practiced proper with the master and all that, sparring ellame appadi practice panna. So I learned a lot of weapons also. So as you go up, you learn a lot of weapon training, adellame irukum. So adu chinna vayasula kathukittadanaala it is there in my muscle memory. So even now when I do nunchak, even without practice, tuck I'll be able to do a single nunchak, double nunchak, swords. There are a lot of other weapons also. So silambam I learned later. Silambam was not part of karate. Okay. Silambam I learned later in Chennai. Cinema enter agumbodhu silambam I learned for the stances, sword fight klaga. Oh, in films. For films. Okay. Yeah. But nunchak and the other weapons I learned it years back. Yeah. You know, when you have a certain physique and you have that, you have this background, right? Does that I noticed that most of your films are action thrillers. Yeah. Does that contribute to getting typecast in films? At times. At times. So the roles I get, the films I get, or the stories that are narrated to me are mostly of one type. Because see,
generally when directors come and narrate a story, so they will have, sir, இந்த மாதிரி கதை உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். And at times also, like, see, people have accepted you in a certain way. So அதுக்கு அப்படியே எக்ஸ்ட்ரீம் ஆப்போசிட்ல பண்ணாலும் it can go in a, see, if it works out, it's okay, good. அது நெகட்டிவா போயிடுச்சுன்னா இதாயிடும். ஸோ அதை ஸ்லோவா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுமே யூ வாண்ட் டு டூ இட் இன் அ வெரி ஸ்லோ பேஸ். So it's better you take it very slowly. That's what I feel. And there are people to do humor, there are people to do other things. So I prefer doing action. And action has a bigger commercial space. And it's very difficult, very, very difficult. Do you have anyone, you said you started from a young age, right? Yeah. Was that a movie actor or someone who inspired you? Bruce Lee. Bruce Lee? Yeah. Okay. So Bruce Lee started with karate and all that. So appo on the Enter the Dragon, Bruce Lee, a lot of films. I like Bruce Lee's philosophies in life. That how disciplined he is. There is a connection between martial arts and philosophy. Yes, right? yes. So martial, like say karate or any kind of martial arts, like it is to teach you actually to be very calm and composed. It's not to get into a road fight or a street fight or go show who you are. அதுக்கு கிடையாது martial arts. It is to be calm and composed. When there is a situation that is out of your control, then maybe to protect yourself, it is martial arts, not to go and fight with someone. So அதுதான் actual any kind of martial arts teaches. And I grew up watching a lot of Bruce Lee's movies. I'm a big fan. So அப்படி martial arts குள்ளால வந்து, and that's how I think I landed up with movies also. Have you pursued such films where martial arts plays a very important role? Not yet. Such films are very such films are very rare, very rare in Tamil. Very rare. And I mean, budget wise or commercial wise also, it needs a heavy budget to do a sports film or a boxing film or something like that. I have not done that, but I definitely want to do something in that. But whatever I've done, I have done a lot of action. What is your philosophy on fitness? And what would you tell young actors who are coming to cinema with fitness as their See, fitness is must for everybody. Everybody, fitness is must. See, now we're seeing young people dying at very early ages because of ignorance. Of course, first இருந்ததுக்கு இப்போ fitness நிறையவே எல்லாருமே fitness குள்ளால வந்திருக்காங்க. They've gotten awareness and all that. But we also see a lot of youngsters dying around 30, 32 because of heart issues and all that. So I feel everybody has to get into fitness, like physical wellness as well as mental wellness. So you'll have to take equal care of both. I mean, in terms of cinema. In terms of cinema, I think it is must to be fit and all that. And at least or basic fitness is a must. And then what your role demands and all that is okay. But fitness is not just having a six-pack physique and the toned physique is not fitness. It is about it's a general fitness, general strengthening and all that, and your mental wellness. Yeah. I almost forgot Azerbaijan. Yeah. What was it like shooting there? It's very hot, is it? It is very extreme conditions. Okay. If it is summer, it is extreme hot. If it is cold, it is extreme cold, like minus degrees it goes. When you shot the film, what was it like? So when we started shooting, it was summer. Extreme hot la start pannom. And as it went by, like 10-15 days, it was winter. பயங்கர கோல்ட் கண்டிஷன்ல ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ த்ரூ அவுட் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே கோல்டில் தான் ஷூட் பண்ணோம். ஸோ minus degreesல தான் ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். இட் வில் பி டே, இட் வில் பி பிரைட், பட் வில் பி ஷிவரிங் ஹியர். ஸோ ஐ திங்க் அந்த ஒரு ஃபிட்னஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் டு டூ இட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. Like, did it pose any challenge when you come to acting? Because you was it like always you are fighting this extreme weather, or most of the time? Yeah, most of the time the probability of the weather was like
each day it was changing. So in India it will be like this month it is monsoon or this month it is summer starts நமக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும். அங்க வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் வெதர். ஸோ இன்னைக்கு வந்து விண்டி ஆக ஆரம்பிக்கும். திடீர்னு wind will go up to windyனா 50-60 kilometers per hour wind. Did you know this before you went there? No. You I had no clue of Azerbaijan. I knew it is ஒரு யூரோப் ஏஷியாவுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரின்னு தெரியும், கோல்ட் கண்ட்ரின்னு தெரியும். பட் இவ்வளோ கோல்டுன்னு தெரியாது. ஸோ இன்ஃபேக்ட் நான் அங்கே போகும்போது ஐ டென்ட் டேக் மை ஜாக்கெட்ஸ் அண்ட் எனிதிங். ஸோ யூ நீட் 3 layers ஆஃப் க்ளோத்திங். அந்த மாதிரி வருது. தென் ஆஸ் ஆர் க்ரூ கெப்ட் கம்மிங் டு அசர்பைஜான், நாங்கள் க்ரூட்டை அனுப்பிவிட சொல்லியிருந்தோம் என்னோட ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு குளிரான கண்ட்ரி அது. How was Ajith's how did he cope with it? Ajith sir has shot in lot of countries. இந்த மாதிரி கோல்ட் கண்ட்ரீஸ்ல எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர்ஸ்ல ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் சைபீரியா, பல்கேரியா, அதெல்லாம் நிறைய ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஈவன் அஜித் சார் ஃபெல்ட் வெரி டிஃபிகல்ட் வித் அசர்பைஜான்ஸ் ஷூட்டிங் கண்டிஷன். ஏன்னா சி ஜென்ரலி இஃப் இட் இஸ் ஜஸ்ட் கோல்ட் இட் இஸ் ஓகே. கோல்டோட சேர்த்து விண்டும் அங்கே பயங்கரமா இருக்கும். பயங்கர விண்டி இஸ் லைக் ஒரு ஆளையே தள்ளிடும், அந்த அளவுக்கு விண்டா இருக்கும். ஸோ தேர் வேர் டைம்ஸ் வேர் ஆளே தள்ளின்னு நான் சும்மா சொல்ல, உண்மையிலே ஆளை தள்ளி கொஞ்சம் விட்டோன்னா ஆளை தள்ளிட்டு போயிடும், அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ வி ஹேட் டு புஷ் பீப்புள் இன் டு அ கார் ஃபார் தெம் டு பி சேஃப். ஸோ அட் டைம்ஸ் வென் வி வர் டிரைவிங் த கார், அந்த டிரைவிங் ஷூட்டிங் சீக்வன்சஸ்ல அடிக்கிற காத்துல வந்து காரெல்லாம் அப்படி மூவ் ஆகும். இட் வில் கோ டு ஒன் சைட். ஸோ பயங்கர ரிஸ்கான கண்டிஷன் இருக்கு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் த அந்த கோல்டு வெதர் தாண்டி இந்த விண்ட் ஒரு பக்கம் ஒரு பயங்கர ஒரு இது இருந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அது ஒரு பெரிய த்ரெட்டாகவே தான் இருந்துச்சு. த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம் அது ஒரு த்ரெட் இருந்துச்சு. ஸோ இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு ஷூட் நார்மலி. ஸோ இங்கே கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. இன்ஃபேக்ட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சு, தேர் வாஸ் அ கார் பார்க்ட், இல்லை ஒரு ஸ்லோப் மாதிரி இல்லை, ஒரு 2-3 கார் சீக்வன்சஸ் ஒரு. ஸோ ஐ திங்க் ஹம்மர் தான் பார்க் பண்ணிருந்துச்சு. அண்ட் there were other shooting cars that were parked. அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காரு. பிரேக் எல்லாமே போட்டிருந்தாங்க. அந்த அடிச்ச விண்டில் வந்து பிரேக் ரிலீஸ் ஆச்சுதா என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. திஸ் கார் ஸ்டார்டட் மூவிங். ஓகே, பீப்புள் தேர். அப்புறம் ஏதோ கத்தி எடுத்து இது பண்ணாங்க. பட் இந்த காரை ஸ்டாப்பே பண்ண முடியல, இந்த ஹம்மரை. இட் வெண்ட் ஹிட் another கார். லக்கிலி தேர் were no people. அந்த காருக்கு சின்ன சின்ன டேமேஜஸ் ஆச்சு தவிர லக்கிலி நத்திங் ஹேப்பன் டு எனிஒன் in the set. விண்ட் அவ்வளோ பவர்ஃபுல் அசர்பைஜான், அதுக்கு சொல்றேன். The last question, what was your biggest takeaway working with Ajith sir, and did you have combination with Arjun? Yes, Trisha, yes. So they're all different, there are different dynamics, right? Yeah. What was your like biggest takeaway? Of course Ajith sir கூட வந்துட்டு விடாமுயற்சி as such was like ஒரு ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குள்ளால போயிட்டு வர மாதிரி ஒரு இதாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா லேர்ன் லாட்ஸ் அபவுட் சினிமா, அபவுட் ஹவு டு பி இன் சினிமா அண்ட் அவுட் ஆஃப் சினிமா ஒரு லைஃப் நம்ம எப்படி லீட் பண்ணணும் நிறைய வந்து அஜித் சார்ட்ட இருந்து கற்றுக்கலாம். அண்ட் when you talk about Arjun sir and Trisha ma'am, they're all very seniors in the industry. பட் அவ்வளோ கிரவுண்டடாக அதர் ஆக்டர்ஸ், யங் ஆக்டர்ஸ் எவ்வளோ அழகாக மிங்கிள் ஆகிறாங்க டு ஆல் த க்ரூ மெம்பர்ஸ். ஸோ தே கெப்ட் கிவிங் அஸ் த ஃபீல் தட் இதனால தான் இவங்க எல்லாமே அந்த பொசிஷனில் இருக்காங்க. அண்ட் தேர் ஸ்டில் சஸ்டைனிங் இன் தட் பொசிஷன். அவ்வளோ ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்டார்டம் வந்ததுக்கு அப்புறமே நத்திங் ஹஸ் கான் டு தேர் ஹெட். They still want to work. They are 100% dedicated on spot. ஒரு இடத்துலையுமே வந்துட்டு அவங்க ஒரு ஸ்டாரு, அதுக்குள்ள அந்த ஒரு ஆட்டிடியூடோ தே பிஹேவிங் டிஃப்ரெண்டோ எதுவுமே நாங்கள் பார்த்ததில்லை. ஸோ தட் இஸ் சச் அ பிக் லேர்னிங் ஃப்ரம் தம். அண்ட் வி வர் ஆல் லைக் அ ஃபேமிலி. வி ஆல் ஹேட் ஃபன் ஷூட்டிங் ஃபார் திஸ் மூவி பிகாஸ் இட்ஸ் அன் அவுட் ஆஃப் இந்தியா ஷூட் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு வி வர் கோயிங் அவுட் ரெகுலர்லி ஃபார் டின்னர்ஸ். ஸோ ஸ்பாட்லையுமே வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் லைக் ஷார்ட் முடிஞ்சோன்னே கேரவன் போகிற மாதிரி இருக்காது. வி ஆல் சிட் டுகெதர், வி யூஸ் டு சேட், மேக் ஃபன். ஸோ ஃபன்னாக இருந்துச்சு. த்ரூ அவுட் விடாமுயற்சி இட் வாஸ் ஃபன் only. You know that it's been underplayed so far, the promotion wise. Yeah. And even his films, I've seen a couple of his films, Tadam and Yeah. Kalaikatalavan. They're very subtle.
Even though they are very commercial, there's a lot of subtlety there. What do you think is the biggest strength of Vidaamuyarchi? Vidaamuyarchi has a very strong plot. Magizh sir always believes... and nothing's being given away about its plot. Yeah. So, all his films, he's been very clear. The trailer will never convey anything about the content. He's been very clear. At times, he'll mislead he'll not give you an idea of what the film is about. Some directors, of course, they give what the content is about and they want to pull audience. Magizh is totally different in that way. And Vidaamuyarchi has a very strong plot. And he always believes, audience or 2.5 hours or 2 hours, they're going to spend their valuable time with their family. We have to be true to that content. Audience நம்ம cheat பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Same thing with Vidaamuyarchi. Vidaamuyarchi has a very strong plot, strong content, a very wonderful message to be told to the audience. So, when an A-lister or a star like Ajith sir is doing such a film, it reaches to a wider audience. So there's a lot of takeaways from Vidaamuyarchi. It is, of course, an action film. There's love, but it has a wonderful message also to be told to the community. Okay, all the best going forward. I hope you get to do the karate film. I can wait to see that. Thank you so much. Thank you. All the best. Thank you. Thanks.